Hi Chaitanya, Hi ma'am. how are you? Good ma'am. What about you? I'm also good. Thank you for asking. So basically మీరు ఎక్కడి నుంచి? Born and brought up from Hyderabad only ma'am. ఓకే. సో మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్? So my grandpa raised me ma'am. So my grandpa is a Chetak mechanic. My grandmother is a housewife ma'am. ఓకే. మీ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్? BBA in finance ma'am. ఏ కాలేజ్ నుంచి చేశారు? Sempoise 10th degree and PG college for women. సో ఏ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ మీరు? 2024. సో రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్. గుడ్ టు హియర్ దట్ చైతన్య. సో మీరు ఎస్విసి గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు? Instagram post ద్వారా తెలుసుకున్నా మ్యామ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎస్పీసీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ 2 months కోర్స్ డ్యూరేషన్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, రేషియో అనాలిసిస్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, లైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ నేర్చుకున్నాను సార్ ద్వారా. ఓకే. సో మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? Yes ma'am. I have given interview in Wells Fargo. 2 rounds ఉండే మ్యామ్. పర్సనల్ రౌండ్ అండ్ మేనేజరియల్ రౌండ్. మేనేజరియల్ రౌండ్ లా అవుట్ ఆఫ్ 16 14 అటెంప్ట్ చేసిన మ్యామ్. ఓకే. సో మీకు ఎస్పీసీలో తీసుకున్న కోర్స్ అంటే పోర్షన్ కానీ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ కానీ ఏ విధంగా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి ఇంటర్వ్యూలో? జామ్ సెషన్స్ లో మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ బిల్డ్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే. అందరు ముంగట ఎట్లా చెప్పాలనేది కాన్ఫిడెంట్ బిల్డ్ అవుతుంది. జీడీస్ లో ఒకరికి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ మనం మాట్లాడాలనేది ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్. ఇంకొకటి అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ సెషన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇంకా చాలా సెషన్స్ ద్వారా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్ మన స్కిల్స్ ని. ఓకే. గుడ్ టు హియర్ చైతన్య. సో కంగ్రాచులేషన్స్ దట్ యు గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వెల్స్ ఫార్గో. ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ కి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు ఫైనల్ గా? వాళ్ళు డైలీ అటెండ్ కావాలి మ్యామ్. డైలీ అటెండ్ అయితే జామ్ సెషన్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ అన్నిటినీ వాళ్ళు లీవ్ చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అన్నిటిని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి స్కిల్స్ ని. సో ఈ ఆపర్చునిటీని ఎవరు వదులుకోవద్దు అని అనుకుంటున్నాం మ్యామ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చైతన్య. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.